Hello student. Last video will be study on a type of pollinations, self-pollination and cross-pollinations. And this video will be study on pollinating agent. Depending upon the agency, different type of the pollinating agents are also present. It is also known as the vector. Agent or vector which are transfer pollen grain from anther to the stigma. It is also called as the pollinating agents. म्हणजेच काय पोलन ग्रेन अँथर पासून स्टिग्मा वर ट्रान्सफर करण्यासाठी आपण एखाद्या एजंटची हेल्प घेणार आहोत. बिकॉज पोलन ग्रेन आर नॉन मोटाईल. दे आर नॉट एबल टू ट्रान्सफर अँथर टू द स्टिग्मा. तो स्वतः जाऊन काही ट्रान्सफर होणार नाहीये. त्याला एका एजंटची गरज आहे और वेक्टरची गरज आहे. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द पॉलिनेटिंग एजंट्स. There are two type of the pollinating agent. First it is the abiotic agent and second it is the biotic agents. Abiotic agent means it is the non-living thing or physical factor. Example, wind, water, it is the biotic agent. The transfer of pollen grain from anther to the stigma with the help of water, with the help of wind. It is called as the abiotic agent. Second, biotic agent. Living things, animal like insect, bird, bat, ants, butterfly, etc. so called as the zoophily. Zoophily, animals through transport होणार आहे. Zoo means animal, phily living things काय करणार आहे. They have transferred pollen grain from anther to the stigma. It is called as the abiotic agent. Like this. Pollinating agents, two type. Abiotic factor, biotic factor. It is means non-living thing, living things. Abiotic factor, wind, water. Biotic factors also bird, insect and bat. Okay. Now see in first time abiotic factor. पहिले आपण काय करूया abiotic factor. त्याच्यामधलं wind pollinations किंवा wind pollinations बघू. First, abiotic agency and type of pollinations. First, anemophily. It is commonly known as the wind pollination. Anemophily, it is the Latin word, anemone. It is the Latin word. Anemone means wind. Phily means loving. त्याच्या थ्रू विंड थ्रू पॉलिनेशन्स होत आहे. हे अबायोटिक एजंट्स आहे. बघा डेफिनेशन्स बघा. द पोलन ग्रेन आर ट्रान्सफर्ड बाय द विंड. इट इज कॉल्ड एज द एनिमोफिली और विंड पॉलिनेशन. मग फ्लावर कसे असतील. जे प्लांट्स मोस्टली प्रेफर करतायत विंड पॉलिनेशन त्यांच्यामध्ये फ्लावरची अरेंजमेंट्स कशी असेल. फर्स्ट, flowers are very small in size. Okay. Inconspicuous, non-attractive flower. म्हणजे काही जास्त डेकोरेट केलेलं नाहीये. नॉन अट्रॅक्टिव्ह आहे. इनकॉन्स्पिक्युअस आहे. दोन्हीचं मिनिंग एकच आहे. Non-attractive flowers. It is very small in size. Flowers are developed. These plants prefer the wind pollinations. Bright color, fragrance or nectary gland complete absence. कारण की यांना कोणाला अट्रॅक्ट करायचं नाहीये म्हणून पेटल्स कलर ब्राईट कलर नसेल. व्हाईट मोस्टली
विंड पॉलिनेशन प्रेफर करणारे फ्लॉवरचा कलर पेटल जे आहे व्हाईट कलर असेल, फ्रॅग्रन्स अब्सेंट असेल. नेक्टरी ग्लँड, नेक्टर म्हणजे त्याच्यामध्ये काहीतरी फूड स्टिकी सबस्टन्स ठेवतो, ते पण अब्सेंट असेल कारण की कोणी इन्सेक्ट विजिट नाही करणार. पेटल्स आर ग्रीन और हायली रिड्यूस, मोस्टली व्हाईट इन कलर, अशा टाईपचे फ्लॉवर्स असेल. बट द स्टामेन्स विथ लॉंग फिलामेंट, versatile and expose anther. Stamency arrangements कशी असेल, like this long, it is the grass flower, two type of the grasses flower. ह्याच्यामध्ये स्टामेन्स जो आहे त्याचा फिलामेंट जो आहे इट इज व्हेरी लॉंग इन साइज. हे बघा, इट इज फिलामेंट्स आर व्हेरी लॉंग. ओके. देन सेकंड काय सांगितलंय, व्हर्सटाईल अँथर. व्हर्सटाईल अँथर म्हणजे हा खूप लाईट वेट असतो, इझिली मुवमेंट करतोय ह्या टाइप्स मध्ये. अँथर जो येलोइश कलर दिसतोय, दिस टाइप, हा थोडी जरी विंड आली आहे ना, हा अँथर असा मुवमेंट करेल. इट इज कॉल्ड ॲज द व्हर्सटाईल. अँड लास्ट एक्सपोज अँथर, हा थोडासा हायली ब्राईट, सहज आपल्याला दिसेल असा एक्सपोज केलेला असेल, कारण की विंड सोबत काय होणार आहे, पोलन ग्रेन ट्रान्सफर होणार आहे. इट इज ऑल्सो एक्सपोज अँथर. तर पोलन ग्रेन कसं असेल, pollen grain, it is very small size, it is very small in size, lightweight, स्मूथ वॉल. जी एक्झाईन आउटरमोस्ट वॉल आहे ती खूप स्मूथ असेल, प्लेन असेल, ड्राय असेल, पेल येलोइश कलर असेल, अनवेटेबल असेल. अनवेटेबल बिकॉज दे हॅव ट्रान्सफर्ड विथ द हेल्प ऑफ विंड. डस्ट लाईक पार्टिकल्स प्रेझेंट असेल, अँड दे आर प्रेझेंट इन अ लार्ज नंबर. असं नाहीये की विंड सोबत प्रत्येक पोलन ग्रेन स्टिग्मावरच पोहोचणार आहे. त्याच्यासाठी ह्या प्लांट्सच्या फ्लॉवरला काय करावं लागतं, लार्ज अमाऊंट मध्ये पोलन ग्रेन करावं लागतील. एक्झाम्पल मेज प्लांट्स आहे. मेजच्या प्लांटच्या वरी जो टॅझल असेल ना, त्याच्यामध्ये 25 मिलियन पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करतोय एक टॅझल ऑफ द मेज प्लांट, बिकॉज दे आर डिपेंडंट अपॉन अ विंड पॉलिनेशन. बघा, म्हणजे आपण काय पाहिले, फ्लॉवर कशा प्रकारे असेल, स्टामेन्सची अरेंजमेंट कशी असेल, पोलन ग्रेन कसा आहे. ओके. देन it is the example of the grasses, mostly preferred the wind pollination grass. स्टामेन्सची अरेंजमेंट्स बघा, पुढे पण आहे पॉइंट्स. पोलन ग्रेन मे हॅव विंग और एअर सॅक. एक्झाईन जे आहे पोलन ग्रेनची वॉल, त्याला एअर सॅक असतील, एअर बॅग सारख्या. विंग्स असतील, दे हॅव इझिली ट्रान्सफर विथ द हेल्प ऑफ विंड. बोथ स्टिग्मा अँड अँथर आर एक्सर्टेड. एक्सर्टेड म्हणजे असं आउटर साइडला असतील, फ्लॉवर मधून जसे बाहेर आलेला आहे बघा आता ह्या डायग्राम्स मध्ये. इट इज द अँथर, दे आर एक्सर्टेड इन टू द फ्लॉवर, बाहेर आहे असं, बिकॉज दे हॅव इझिली ट्रान्सफर्ड पोलन ग्रेन विथ द हेल्प ऑफ विंड. स्टिग्मा पण असाच बाहेर असेल, कारण की त्याला विंड सोबत आलेले पोलन ग्रेन कॅच करायचे. फ्लॉवर्स मे ऑकर्स इन हँगिंग स्पाइक अँड कॅक्टिन्स. हे इन्फ्लोरोसन्सचे नेम आहेत, टाइप ऑफ इन्फ्लोरोसन्स, स्पाइक अँड कॅक्टिन्स. लाईक हॅ दिस हँगिंग, असे लटकलेले असतील फ्लॉवर, हँगिंग लाईक्स. कॅटकिन लाईक स्ट्रक्चर्स असेल ह्या फ्लॉवर मध्ये. इकडे डायग्राम्स, राईट साइडचे डायग्राम, येलोइश कलर, इट इज द अँथर. हे आउटर साइडला आलेले आहेत बघा, हे इथे हे कम्प्लीट. आणि हे स्पाइक एकदम असे लटकलेले फ्लॉवर्स असतील लोअर साइडला. Anemophily, it is the most primitive type of the pollination. Anemophilous or wind pollinated plant produce unisexual flower. Mostly unisexual flowerच काय करतायत, जे आहेत ते विंड पॉलिनेशन प्रेफर करतायत. शुगर केन, बांबू,
grass, maize, jawar, coconut, date palm, cannabis. कॅनाबिस म्हणजे आपल्याकडे हे प्लांट, कॅनाबिसचं प्लांट, अमेरॅन्थस. कॅनाबिस म्हणजे मराठीमध्ये हे ह्याला गांजाचं प्लांट्स म्हणतायत. अमेरॅन्थस तो पण त्याच्याशी रिलेटेडच आहे. मलबेरी, आपण जे मराठीमध्ये त्याला तुतीचं प्लांट्स म्हणतोय ते. मोस्टली मोनोकॉट मध्ये जे प्लांट्स आहेत हे प्रेफर काय करतायत, ॲनिमोफिली, विंड पॉलिनेशन प्रेफर करतायत. अँड इट बिलॉंग्स टू द पोएसी फॅमिली. पोएसी फॅमिली कोणाची आहे? ग्रासची फॅमिली आहे. मग याच्यामध्ये सगळे आले, शुगर केन, बांबू, मेज, जवार, राईस, वीट, हे सगळे राईस ग्रासेसचे टाइप्स आहेत. हे सगळे पोएसी फॅमिलीमध्ये होते. पोएसी फॅमिली मधले ऑल प्लांट्स काय करतायत, प्रेफर द विंड पॉलिनेशन करतायत. ओके, दिस टाइप लाईक दिस. स्पाइक अँड कॅटकिन टाइप इन्फ्लोरोसन्स असेल फ्लॉवरचा. आणि आणखीन एक सर्वात इम्पॉर्टंट पॉइंट सगळ्याच राहिला आहे. इन दिस फ्लॉवर कार्पेल्स आर फिदर लाईक स्ट्रक्चर, हेअर लाईक स्ट्रक्चर, फिदरी सारखा स्ट्रक्चर्स आहे, पंखासारखा शेप आहे, कारण की याला विंड मधून पोलन ग्रेन कॅच करायचे. लाईक दिस डायग्राम, राईट साइड डायग्राम मध्ये इज क्लिअरली विजिबल्स आहे. फिदर लाईक, हेअर लाईक स्ट्रक्चर्स आर प्रेझेंट्स द कार्पेल, कारण की स्टिग्माला काय करायचंय, विंड मधले पोलन ग्रेन्स आर कॅच. हा एक खूप महत्वाचा पॉइंट आहे. ओके, इथे पण दिसेल बघा, ह्या इथे पण हेअर लाईक स्ट्रक्चर, इट इज द, इथं लिहिलं पण आहे फिदरी स्टिग्मा, बिकॉज दे हॅव कॅच द पोलन ग्रेन. ह्याला पोलन ग्रेन कॅच करायचे आहेत. इट इज द विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स. ओके, एकदा पुन्हा एकदा रिपीट करतोय. ॲनिमोफिली एजंट्स बघू आपण पहिल्यापासून. पॉलिनेटिंग नेशन एजंट, अबायोटिक फॅक्टर, बायोटिक फॅक्टर. अबायोटिक मध्ये 2 टाइप्स आहे, विंड अँड वॉटर. बायोटिक फॅक्टर मध्ये बर्ड, इन्सेक्ट, बॅट, इट इज कॉमनली नोन ॲज द झूफिली. फर्स्ट पाहिलं आपण ॲनिमोफिली, विंड पॉलिनेशन. द पोलन ग्रेन आर ट्रान्सफर्ड विथ द हेल्प ऑफ विंड. इथे फ्लावर कसं असेल, स्मॉल, इनकॉन्स्पिक्युअस, नॉन अट्रॅक्टिव्ह फ्लावर्स असेल, ब्राईट कलर, फ्रॅग्रन्स, नेक्टरी ग्लँड कम्प्लिटली अब्सेंट असतील. जनरली इन दिस फ्लावर पेटल्स आर ग्रीन और हायली रिड्यूस, खूप स्मॉल साईज असतील पेटल्स, मोस्टली व्हाईट कलर असतील किंवा ग्रीन कलर असतील. स्टामेन कसं आहे, लॉंग आहे, फिलामेंट्स, व्हर्सटाईल अँथर असतील, एक्सपोज असतील, झालेले असतील. पोलन ग्रेन खूप लाईट वेट असेल, अनवेटेबल, डस्ट लाईक पार्टिकल, प्रोड्यूस लार्ज नंबर. एक्झाईन जे असेल, आउटर मोस्ट थिन वॉल असेल. कार्पेल कसा असेल, फिदरी लाईक कार्पेल्स असेल, कारण की त्याला विंड पॉलिनेशन मधून पोलन ग्रेन कॅच करायचे. एक्झाईनची जी वॉल आहे त्याला विंग सारखे असेल, एअर सॅक सारखे अरेंजमेंट असेल. ओके, एक्झाम्पल मोस्टली ग्रासेस, पोएसी फॅमिली, शुगर केन, बांबू, ग्रासेस, मेज, जवार, कोकोनट, डेट पाम म्हणजे खजूर, डेट पाम, cannabis, amaranthus, and mulberry, etc. are prefer the wind pollinations. Okay. Now, next video will be study on a water pollinations. Now, this video stop here. Okay. Thank you.